So very good afternoon, everyone. Start చేసిన టాపిక్ ఏంటమ్మా? అమాల్గమేషన్. In that already journal entries in the books of selling company completed. కంప్లీట్ అయినా లేదా? ఎస్. మా లాస్ట్ క్లాస్లో 2 ప్రాబ్లమ్స్ కంప్లీట్ అయినాయి. నా ప్రాబ్లం నెంబర్ 7. ప్రాబ్లం నెంబర్ 7. Summarized balance sheets as on 31st March 2022. Summarized balance sheets as on 31st March 2022. మా సెల్లింగ్ కంపెనీ బుక్స్ లో స్టెప్స్ గుర్తున్నా? ఎంట్రీస్ అవసరం లేదు, జస్ట్ స్టెప్స్ షార్ట్ ఫార్మ్స్ లో. ఫస్ట్, అసెట్స్ క్లోజ్డ్ ఎట్ బుక్ వాల్యూ, ఓన్లీ ట్రాన్స్ఫర్డ్ అసెట్స్. సెకండ్ వన్, transferred liabilities closed at book value. Third one, consideration due. Fourth one, consideration received. Fifth one, realized assets not taken over. Sixth one, discharge liabilities not taken over. Seventh one, payment of realization expenses. Eighth one, settlement to preference shareholder. And the ninth one, settlement to equity shareholder. Realization expenses either incurred by selling company, incurred by purchasing company, incurred by selling company, and reimbursed by purchasing company. Preference shareholder settlement lo capital transfer to preference shareholder, payment to preference shareholder. Equity shareholder case lo profit or loss on realization, accumulated profits losses, capital transfer to shareholder, and then payment to shareholder. Now, summarized balance sheets as on 31st March 2022. Liabilities, assets. Name of the companies? చెప్పండి. G Limited and P Limited. Equity share capital 10 per share. Tell me number of shares in G Limited. Any shares? 2,50,000 shares. Number of shares in P Limited? 1,50,000 shares. 14% preference share capital. Each share 100 rupees. Tell me number of shares in G Limited? 11,000. And in P Limited? 8,500. General reserve, export profit reserve, investment allowance reserve. మా జనరల్ రిజర్వ్ అంటే ఫ్రీ రిజర్వ్. మా దిస్ ఎక్స్పోర్ట్ ప్రాఫిట్ రిజర్వ్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అలవెన్స్ రిజర్వ్ కాల్డ్ యాజ్ స్టాచ్యుటరీ రిజర్వ్స్. స్టాచ్యుటరీ రిజర్వ్స్ అంటే రిజర్వ్స్ క్రియేటెడ్ బికాస్ ఆఫ్ లా. రిజర్వ్స్ క్రియేటెడ్ బికాస్ ఆఫ్ లా. మీకు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్లో SEZ కంప్లీట్ అయిందా? స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్స్. First 5 years of incorporation, 100% profit exemption. Next 5 years, 50%. Next 5 years exemption రావాలి అంటే they need to maintain export profit reserve. Export profit reserve, that is a reserve created by Income Tax Act. Example, one more example, debenture redemption reserve. As per Companies Act, debenture redemption is also statutory reserve. Every entity needs to maintain 10% of debenture redemption reserve. గుర్తుందా, మర్చిపోయారా? ఎస్. సో దోస్ ఆర్ ద రిజర్వ్స్ క్రియేటెడ్ బికాస్ ఆఫ్ లా. యాక్ట్ వల్ల కానీ ఏదైనా లా వల్ల కానీ ఖచ్చితంగా ఎంటిటీ నీడ్స్ టు మెయింటైన్ రిజర్వ్ అనుకోండి, దాన్ని మనం స్టాచ్యుటరీ రిజర్వ్స్ అంటాం. సో ఇక్కడ ఉన్న రిజర్వ్స్లో జనరల్ రిజర్వ్ ఉంది, స్టాచ్యుటరీ రిజర్వ్స్ 2 ఉన్నాయి. ఎక్స్పోర్ట్ ప్రాఫిట్ రిజర్వ్, ఇన్వెస్ట్మెంట్ అలవెన్స్ రిజర్వ్. మా అమాల్గమేషన్ టాపిక్లో స్టాచ్యుటరీ రిజర్వ్స్ ఇన్ జనరలీ 3 టైప్స్ ఆఫ్ రిజర్వ్స్ ఉంటాయమ్మా. ఎక్స్పోర్ట్ ప్రాఫిట్ రిజర్వ్, ఇన్వెస్ట్మెంట్ అలవెన్స్ రిజర్వ్, డెవలప్మెంట్ రిబేట్ రిజర్వ్ అని అంటారు. డెవలప్మెంట్ రిబేట్ రిజర్వ్ చెప్పండి, లిస్ట్ చెప్పండి. ఫస్ట్ వన్ ఎక్స్పోర్ట్ ప్రాఫిట్ రిజర్వ్, సెకండ్ వన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అలవెన్స్ రిజర్వ్, ఇంకోటి డెవలప్మెంట్ రిబేట్ రిజర్వ్. ఇప్పటి వరకు ఐసీ హిస్టరీలో ఉన్న ప్రతి క్వశ్చన్లో కూడా స్టాచ్యుటరీ రిజర్వ్ అంటే ఓన్లీ ఈ 3 లిస్టే ఉన్నాయి. ఎక్స్పోర్ట్ ప్రాఫిట్ రిజర్వ్, ఇన్వెస్ట్మెంట్ అలవెన్స్ రిజర్వ్, డెవలప్మెంట్ రిబేట్ రిజర్వ్. సో ఈ క్వశ్చన్ మనకున్న స్టాచ్యుటరీ రిజర్వ్స్ ఏంటమ్మా 2, export profit and investment allowance, and there is a profit and loss account balance, that is a free reserve. Next, 15% debentures, trade creditors, bills payable and other current liabilities. Next, buildings, plant and machinery, furniture and fixtures, investment, stock, debtor, bill receivable and cash at bank. Now, G Limited takes over
P Limited. Tell me name of the purchasing company. Selling company on 1st April 2022. The purchase consideration is discharged as follows. Purchase consideration. First point. Issued 1,60,000 equity shares of rupees 10 each at par to the equity shareholders of P Limited. Ma proportionate ఏమని ఇచ్చారా డైరెక్ట్ గా నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఇచ్చాడా డైరెక్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ సో ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ ఆఫ్ P Limited will get 1,65,000 equity shares of G Limited. Next, second one, issued 15% preference shares of rupees 100 each to discharge the preference shareholders of P Limited at a 10% premium. దాని మీనింగ్ ఏంటమ్మా 15% ప్రిఫరెన్షియస్ ఇస్తారంట ఈచ్ షేర్ 100 టు డిశ్చార్జ్ ద ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ ఆఫ్ P Limited ఎట్ 10% ప్రీమియం. ఈ 10% ప్రీమియం షేర్ ఇష్యూ ప్రీమియమా ఆర్ ఎల్సా ఓల్డ్ కంపెనీ సెల్లింగ్ కంపెనీ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ రిడమ్షన్ ప్రీమియమా రిడమ్షన్ ప్రీమియం. మా ఇష్యూ ప్రైస్ ఆఫ్ ద ప్రిఫరెన్స్ షేర్ ఈస్ 100 ఓన్లీ బట్ వాళ్ళకి పే చేసేది ఎంత ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ P Limited హౌ మచ్ 8,50,000. And that 8,50,000 is redeemed by 10% premium. Extra 10% pay చేస్తారంట. So tell me premium 85,000 total 9,35,000. This 9,35,000 will be given in terms of preference shares. Each share 100 rupees. Each share 100 rupees. My issue price of the share is not premium. Pare. Issue price of the preference share is 100 only. But previous company లో ఉన్న ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్ క్యాపిటల్ 10% ప్రీమియం ఎక్స్ట్రా పే చేస్తున్నారు. ఓకేనా నెక్స్ట్ పాయింట్ నెంబర్ 3. debentures of P Limited will be converted into equivalent number of debentures of G Limited. Is a part of consideration? No. Treated as a repayment of liability by G Limited. Next, statutory reserves of P Limited are to be maintained for 2 more years. 2 more years. Next, point number 5. Expense of amalgamation 10,000 will be borne by G Limited. Ma G Limited ante purchasing company, selling company, purchasing company. All the bill receivable of P Limited were having G Limited's acceptance. Ante there is a intercorporate owings. Intercorporate owings. Bill receivable of P Limited. Ma P Limited చూడండి ఒకసారి P Limited లో asset side there is a bill receivable of how much 55,000. మా P Limited అనే కంపెనీకి బిల్ రిసిబుల్ ఉంది అంటే ఆపోజిట్ ఒక పర్సన్ యాక్సెప్ట్ చేసి ఉండాలి కదా అండ్ దట్ 55,000 ఇస్ యాక్సెప్టెడ్ బై G Limited. మరి G Limited కి ఏంటమ్మా అది బిల్స్ పేయబుల్. See bills payable of G Limited it consists 75,000 and the meaning of this 75,000 55,000 is accepted to P Limited and remaining 20,000 is others. Okay na but there is a intercorporate owing of rupees how much 55,000. Next, there is a closing stock of P Limited. Includes మా ఇక్కడ P Limited closing stock ఎంత చూడండి 4,75,000. That 4,75,000 includes 1 lakh goods sold by G Limited. 1 lakh goods sold by G Limited. అంటే ఈ 4,75,000 లో 1 lakh goods purchased from G Limited. ఎవరు పర్చేస్ చేశారమ్మా P Limited. Remaining goods outsiders 3,75,000. ఇప్పుడు ఈ 1 lakh tell me this 1 lakh from the point of view of P Limited cost or sale? P Limited cost. From the point of view of G Limited point of view that is a sale. Now on which G Limited earned profit of 25% on cost. మరి ఇప్పుడు ఈ 1 lakh లో G Limited ప్రాఫిట్ ఉంటుందా ఉండదా చెప్పండి ఎస్ మరి బికాస్ ఆఫ్ అక్విజిషన్ మన స్టాక్ మన దగ్గరికే వస్తుంది. ఇన్ సచ్ ఎ కేస్ దెర్ ఈస్ ఎ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ అన్రియలైజ్డ్ గెయిన్. డిపార్ట్మెంటల్ అకౌంట్స్ బ్రాంచ్ అకౌంట్స్ గుర్తుందా సేమ్ కాన్సెప్ట్ విల్ బి అప్లికబుల్. సో హియర్ వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ అన్రియలైజ్డ్ ప్రాఫిట్.
You are required to first one compute purchase consideration. Consideration related points ఎన్నమ్మా ఇందులో? Only 1 and 2. First 2 points. Next, record entries in the books of P Limited. P Limited అంటే selling company. Excellent amma, very good. P Limited is the selling company. Next, record entries in the books of G Limited, purchasing company. In that, one is purchase method, other one is pooling of interest method. తెలుసా ఇవి? No. Except third one, 1 and 2 వచ్చుగా మనకి. Come on, fast 1 and 2 complete చేస్తే then we'll discuss what is purchase method and what is pooling of interest method. Come on. Correct amma. Sajama, calculation of purchase consideration. Bharat. నేను లేస్తే అరుస్తారేమో అని వాడిని పిలిచిన, మీరు అయినా అరుస్తున్నారా? డన్. ప్రాబ్లం నెంబర్ మా ఈ రోజు క్లాస్ రేపు క్లాస్ రెండు ప్రాబ్లం నెంబర్ 7 అయిపోతాయమ్మా. ఎస్, బికాస్ వీ హ్యావ్ టు డిస్కస్ వాట్ ఈస్ పర్చేస్ మెథడ్. అండర్ పర్చేస్ మెథడ్ వాట్ ఆర్ ద ఎంట్రీస్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు డిస్కస్ పూలింగ్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ మెథడ్ అండ్ ఎంట్రీస్ ఏంటి, ఈ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయాలి. అవునా కదా? ఎస్. మా ఎగ్జామ్కి ఇప్పుడు ప్రాబ్లం నెంబర్ 7 అని చూసారా, అంత పెద్ద ప్రాబ్లమ్స్ ఇవ్వరు. ఓకేనా? జస్ట్ ఓన్లీ క్యాలిక్యులేట్ పర్చేస్ కన్షన్ ఎంట్రీస్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ P Limited or else entries in the books of G Limited under purchase method or else entries in the books of G Limited under pooling of interest method అని అడుగుతారు. సేమ్ అన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇచ్చి రిక్వైర్డ్ మాత్రం ఏవైనా రెండు అడుగుతారమ్మా. ఓకేనా? కన్సిడరేషన్ అండ్ ఎంట్రీస్. ఫస్ట్ వన్, calculation of purchase consideration. Calculation of purchase consideration. Maintain 3 columns. 3 columns అవసరం లేదు, డైరెక్ట్గా మోడ్ ఆఫ్ పేమెంట్ ఇచ్చేస్తారు కదా. సో 2 ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్, 2 preference shareholders. Tell me preference share capital of P Limited. 8,50,000. Redemption value 8,50,000 plus 10%. That is equals to 9,35,000. Now tell me number of preference shares. $9,350 shares. Next, 2. Equity shareholders. Straight away question అని చెప్పారమ్మా. 1,65,000 equity shares of rupees 10. That is equals to 16,50,000. Any shares amma? 1,65,000 shares. Now tell me purchase consideration total. 25,85,000.
25,85,000. Completed. Now, second one. Journal entries in the books of P Limited. Journal entries in the books of P Limited. మా P Limited selling company kada. Now, step number 1. Close all the assets which are taken over by G Limited by transferring to realization at book value. Tell me list of assets transferred. List of assets transferred. చెప్పారా ఏమైనా? No. In such a case, all the assets and all liabilities transferred. List of assets రాసండి entry. Realization account debit to all assets కాదు, individual assets. All individual assets. Very good amma, super. Realization account debit. Realization account debit to చెప్పండి. బిల్డింగ్ అమౌంట్ చెప్పండి. 7 lakh. Next 2. Plant కదమ్మా, plant. How much? 8,50,000. Next. $1,75,000. Next. Two investments, how much? 2,50,000. Next 2. How much? 4,75,000. Next. ఏంటమ్మా? మైక్ చూడమ్మా. మై క్వశ్చన్ లో లిజన్. ట్రాన్సాక్షన్ 4, 5, 6, 7 సెల్లింగ్ కంపెనీ బుక్స్ లో రిలవెన్స్ లేదమ్మా. అదంతా పర్చేసింగ్ కంపెనీ బుక్స్ లో వస్తుంది దాని అడ్జస్ట్మెంట్ మొత్తం. సెల్లింగ్ కంపెనీ బుక్స్ లో జస్ట్ వీ హ్యావ్ టు క్లోజ్ ద లెడ్జెస్. ఉన్న లెడ్జెస్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఏమి సెల్లింగ్ కంపెనీ బుక్స్ లో చేయం. ఎవ్రీ అడ్జస్ట్మెంట్ విల్ బి డన్ ఇన్ పర్చేసింగ్ కంపెనీ బుక్స్. నెక్స్ట్. టు debtors, how much? 4,60,000. Next. Receivables, how much? 55,000. Next. Cash. మా క్యాష్ కూడా ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలి. మరి చూడండి, మనం రియలైజేషన్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసిన సేల్ చేసే అసెట్సా, ట్రాన్స్ఫర్డ్ అసెట్స్. వెన్ దర్ ఇస్ నో స్పెసిఫికేషన్ ఎవ్రీ అసెట్ విల్ బి ట్రాన్స్ఫర్డ్ టు న్యూ కంపెనీ. మరి క్యాష్ అనే అసెట్ కూడా న్యూ కంపెనీకి వెళ్ళిపోద్ది. క్యాష్ అనే లెడ్జర్ కూడా క్లోజ్ చేయాలి. క్యాష్ అనే లెడ్జర్ కూడా క్లోజ్ చేయాలి. సో టు క్యాష్ అకౌంట్. మా స్టెప్ నెంబర్ 5లో లిజన్. స్టెప్ నెంబర్ 5లో ఒకవేళ స్టెప్ నెంబర్ 1లో క్యాష్ ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వలేదు అనుకోండి, స్టెప్ నెంబర్ 5లో క్యాష్ రియలైజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. బికాస్ ఆల్రెడీ ఇన్ రియలైజ్డ్ ఫార్మాట్. మనం స్టెప్ నెంబర్ 1లో రియలైజ్ చేయట్లేదమ్మా. అసెట్స్ ని క్లోజ్ చేసినాం బై ట్రాన్స్ఫరింగ్ టు రియలైజేషన్ అకౌంట్. బై ట్రాన్స్ఫరింగ్ టు రియలైజేషన్ అకౌంట్. ఏ అసెట్ అయితే న్యూ కంపెనీకి ఇచ్చేసామో, పర్చేసింగ్ కంపెనీకి ఇచ్చామో, ఆ అసెట్ లెడ్జెస్ అనే బుక్స్ లో క్లోజ్ అవ్వాలి. సో దట్స్ ద రీజన్ వై ఆల్ ద అసెట్స్ క్రెడిటెడ్.
అది క్యాష్ అయినా నాన్ క్యాష్ అయినా ఏదైనా కానీ రియలైజేషన్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాల్సిన. టెల్ మీ టోటల్ అసెట్స్ వాల్యూ 33 lakhs. That is step number 1. Next, step number 2. Close all liabilities taken over by purchasing company. Now tell me entry. List of liabilities. Make a journal. 15% debentures, trade creditors, bills payable, other current liabilities. Reserves transfer होते हैं? No. 15% debentures. How much? 1,75,000. Next. Trade creditors account debit 75,000. Next. Bills payable account debit how much? 1 lakh. Next. How much? 2.4,25,000. Clear? That is step number 2. So assets closed, liabilities closed. Next, purchase consideration due. Tell me entry for purchase consideration due. G Limited account debit to realization account. Purchasing company account debit to realization. Here purchasing company name is G Limited. G Limited account debit to realization account. Now tell me purchase consideration amount. 25,85,000. 25,85,000. Next, consideration received. Preference shares in G Limited account debit how much? 9,35,000. Next, equity shares in G Limited debit 16 lakh 50,000 to చెప్పండి to G Limited account 25 lakh 85,000. My books లో all assets close అయిపోయినాయి. Outside liabilities all liabilities close అయిపోయినాయి. Next, G Limited create అయింది G Limited again closed. Next, realization account pending ఉంది and then preference shares in G Limited, equity shares in G Limited. ఇవి present ఉన్న ledger accounts. Next, step number 5. Realize assets not taken over. Any asset? No. Next, 6. Discharge liabilities not taken over. Any non taken over liabilities? No. Next, step number 7. Payment of realization expenses. My here expense is paid by G Limited. And these are the entries in the books of P Limited. C కాదు P. P Limited. ఓకేనా ఎంట్రీ ఏమో నోట్ చేస్తారా? నో నో ఏంటమ్మా స్టెప్ నెంబర్ 5, 6 పాసిబుల్ అవుతుంది ఇక్కడ బికాస్ ఉన్న అసెట్స్ లయబిలిటీస్ అన్ని ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయినాయి. నెక్స్ట్ స్టెప్ నెంబర్ 7, పేమెంట్ ఆఫ్ రియలైజేషన్ ఎక్స్పెన్సెస్. హియర్ రియలైజేషన్ ఎక్స్పెన్స్ ఈస్ పేడ్ బై జీ లిమిటెడ్. పర్చేసింగ్ కంపెనీ పే చేసింది. సెల్లింగ్ కంపెనీ బుక్స్ లో ఎంట్రీ ఏమైనా వస్తుందా? నో ఎంట్రీ. ఆ ఎంట్రీ కూడా నోట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు బికాస్ దట్ ఈస్ పేడ్ బై జీ లిమిటెడ్.
మనం ఎంట్రీస్ పాస్ చేస్తే ఎవరిని ఎక్కడమ్మా పి లిమిటెడ్లో పాస్ చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ స్టెప్ నెంబర్ 8, సెటిల్మెంట్ టు ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్. In that, transfer preference share capital to preference share holders. While passing this entry, preference share capital debited with balance sheet amount. Preference share holders credited with purchase consideration with respect to preference share holder. Now tell me entry. Preference share capital account debit. Preference share capital account debit. How much? 8,50,000. Preference shareholders కి ఎంత పే చేయాలమ్మా? 9,35,000. Loss again. ఎంత లాస్? 85,000. That should be transferred to realization account. Two, preference share holders account. 9,35,000. Next, payment to preference shareholders. Preference shareholders account debit to preference shares in G Limited. Nine lakh 35,000. 9,35,000. So step number 8 completed. Next, step number 9, settlement to equity share holders. So first ఏం చేయాలమ్మా? రియలైజేషన్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ ఐడెంటిఫై చేయాలి. టెల్ మీ రియలైజేషన్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్. లాసా ప్రాఫిటా? చెప్పండి. హౌ మచ్ లాస్? లాసేనా? షూర్ పక్క డెబిట్ ఎక్కువ ఉందా? నౌ టెల్ మీ ఎంట్రీ ఫర్ రియలైజేషన్ లాస్. ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు రియలైజేషన్ అకౌంట్. $3,75,000. $3,75,000. Next, accumulated profits transferred to ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్. ఇక్కడ అక్యుములేటెడ్ ప్రాఫిట్స్ ఏంటమ్మా? చెప్పండి. జనరల్ రిజర్వ్, P&L అకౌంట్, అంతేనా? ఎక్స్పోర్ట్ ప్రాఫిట్ రిజర్వ్, అలవెన్స్ రిజర్వ్ ఆల్సో అక్యుములేటెడ్ ప్రాఫిట్స్. ప్రాఫిట్స్ కదా రిజర్వ్ లా తీసుకొచ్చేది, అవునా కదా? ఏం చెప్పారమ్మా సార్? పాయింట్ నెంబర్ 4, స్టాచ్యుటరీ రిజర్వ్ ఆఫ్ పి లిమిటెడ్ ఆర్ టు బి మెయింటైన్డ్ ఫర్ 2 more years అన్నాం. ఇంకో 2 years పి లిమిటెడ్ ఉంటుందమ్మా అసలు? మరి రిజర్వ్స్ ఎలా ఉంటాయి పి లిమిటెడ్? చెప్పండి. జీ లిమిటెడ్లో కంటిన్యూ అవ్వాలి అంటున్నారు. సరే, స్టెప్ 1 స్టెప్ 2లో రిజర్వ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారా? చెప్పండి. స్టెప్ 1 స్టెప్ 2లో అక్కడ ఏం చెప్పారమ్మా? స్టాచ్యుటరీ రిజర్వ్స్ ఆఫ్ పి లిమిటెడ్ ఆర్ టు బి మెయింటైన్ ఫర్ 2 more years అంటున్నాం. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్పోర్ట్ ప్రాఫిట్ రిజర్వ్ 5 years మెయింటైన్ చేయాలమ్మా. 3 years అయింది ఆల్రెడీ. ఇంకా 4-5 years మెయింటైన్, 4th year 5th year మెయింటైన్ చేయాలి. బట్ నౌ పి లిమిటెడ్ ఈస్ అక్వైర్డ్ బై జే లిమిటెడ్.
పి లిమిటెడ్ ఈస్ అక్వైర్డ్ బై జీ లిమిటెడ్. కానీ స్టాస్టర్స్ ఇంకో 2 more years ఉండాలి కదా, అవునా కదా? మరి ఇక్కడ మనం రిజర్వ్ ఏమి ట్రాన్స్ఫర్ చేయమమ్మా, రిజర్వ్ని ఈక్విటీ షోల్డర్కే ట్రాన్స్ఫర్ చేసి క్లోజ్ చేస్తాం. బట్ జీ లిమిటెడ్లో అగైన్ వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ రిజర్వ్స్. జీ లిమిటెడ్లో అగైన్ వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ రిజర్వ్స్. బికాస్ పీ లిమిటెడ్ లేదు, ఇంకా క్లోజ్ అవుతుంది. క్లోజ్ అయిన కంపెనీ రిజర్వ్ ఎలా మెయింటైన్ చేస్తుందమ్మా? ఆ అప్లికేషన్ ఎవరికి షిఫ్ట్ అవుతామా? జీ లిమిటెడ్కి షిఫ్ట్ అవుతాయి. నౌ జీ లిమిటెడ్ హ్యాస్ టు క్రియేట్ రిజర్వ్. జీ లిమిటెడ్ హ్యాస్ టు క్రియేట్ రిజర్వ్. ఆ ఎంట్రీ జీ లిమిటెడ్ బుక్స్లో వస్తాం, అప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం అది. ఎప్పుడైతే అలాంగ్ విత్ జనరల్ రిజర్వ్ P&L అవి ఎలాగైతే క్లోజ్ చేస్తున్నారో అదర్ రిజర్వ్స్ కూడా అలాగే క్లోజ్ చేయాలి బై ట్రాన్స్ఫరింగ్ టు ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ అకౌంట్. నౌ టెల్ మీ జనరల్ ఎంట్రీ. జనరల్ రిజర్వ్ డెబిట్, export profit reserve debit, investment allowance reserve debit, P&L account debit to equity shareholders account. General reserve debit how much? 2,50,000. Next, export profit reserve debit how much? 1 lakh. Next, investment allowance reserve how much? Next, profit and loss account debit 1,25,000. 1,25,000. 2, how much? 5,25,000. 5,25,000. Next, transfer equity share capital to equity shareholders. How much? 15 lakhs. Now, my last 3 entries base చేసుకొని ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్ లెడ్జర్ బ్యాలెన్స్ చెప్పండి. ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్ ఫస్ట్ minus 3,75,000. నెక్స్ట్ ప్లస్ 5,25,000 ప్లస్ 15 lakhs. టోటల్ 16,50,000. అంతేనా? ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్ లెడ్జర్ బ్యాలెన్స్ అమ్మా 16,50,000. అంటే కంపెనీకి ఈక్విటీ షేర్ కి 16,50,000 పే చేసే ఆబ్లిగేషన్ ఉంది. మన దగ్గర 16,50,000 ఉంది కదా, ఉందా లేదా? ఎస్, ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్స్ ఇన్ జీ లిమిటెడ్. మా బిజినెస్ లో క్యాష్ బ్యాలెన్స్ అని పెండింగ్ ఉందా? ఉన్న క్యాష్ మొత్తం అటే ఇచ్చేసాం కదా. పోనీ ఏదైనా అసెట్ రియలైజ్ చేశారా? ఏదైనా అసెట్ రియలైజ్ అయ్యంటే క్యాష్ బ్యాలెన్స్ వస్తుంది, అవునా కదా? ఎస్. సో నో క్యాష్ బ్యాలెన్స్. వచ్చిన 16,50,000 యాసిడ్స్కి ఎవరికి ఇవ్వాలమ్మా? ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్కి ఇచ్చేయాలి. నా టెల్ మీ ఎంట్రీ ఫర్ దాట్. ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఈక్విటీ షేర్స్ ఇన్ జీ లిమిటెడ్ అకౌంట్.
16 lakh 50,000. Then, okay, na entries. Total number of entries 10 entries వచ్చాయా? Done. ఏమైనా కష్టంగా ఉందా? ప్రొసీజర్ వస్తే అయిపోయినట్టే. ప్రొసీజర్ రాలేదనుకోండి ఏం కానట్టు. ఇంకేం రాదు అంతే. డన్. నౌ అకౌంటింగ్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ పర్చేసింగ్ కంపెనీ. మా సెల్లింగ్ కంపెనీ బుక్స్ కి అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ 14 అప్లై అవుద్దా? సెల్లింగ్ కంపెనీ బుక్స్ లో ఏఎస్ 14 అప్లికేబులా? నో. మా ఏఎస్ 14 ఈజ్ అప్లికేబుల్ ఓన్లీ టు ద పర్చేసింగ్ కంపెనీ. మా లాస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ చెప్తున్నా నేను. అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ 14 ఈజ్ అప్లికేబుల్ ఓన్లీ టు పర్చేసింగ్ కంపెనీ. మా ఈవెన్ పర్చేస్ కన్సిడరేషన్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం కదా, దట్ ఈస్ ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆఫ్ పర్చేసింగ్ కంపెనీ ఓన్లీ. వాళ్ళ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూనే క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం మనం కన్సిడరేషన్. వాళ్ళు క్యాలిక్యులేట్ చేసి అదే వీళ్ళకి ఇస్తారు. అండ్ పర్చేస్ కానీ డిసైడ్ చేసేది కూడా ఎవరమ్మా? మ్యూచువల్ అగ్రిమెంట్ బేస్ మీద పర్చేసింగ్ కంపెనీ డిశ్చార్జ్ చేయాలి పర్చేస్ కన్సిడరేషన్. మీరు చూసుకోండి, సెల్లింగ్ కంపెనీ బుక్స్ లో డిశ్చార్జ్ ఆఫ్ పర్చేస్ కన్సిడరేషన్ ఎంట్రీ ఉందా? రిసీట్ ఉందా? రిసీట్ ఉంది. వాళ్ళు పే చేస్తే వీళ్ళు రిసీవ్ చేసుకుంటారు, అవునా కదా? రిసీవ్ చేసుకోవాలని నోట్ చేసి రిసీవ్డ్ ఎంట్రీ పాస్ చేస్తున్నాం. బట్ పర్చేస్ కన్సిడరేషన్ పే చేయాల్సిన ఆబ్లిగేషన్ ఎవరికమ్మా? పర్చేసింగ్ కంపెనీకి ఉంది. సో దట్స్ ద రీజన్ వై దస్ పర్చేస్ కన్సిడరేషన్ ఇస్ క్యాలిక్యులేటెడ్ బేస్డ్ ఆన్ ఏఎస్ 14 గైడ్ లైన్స్. ఏఎస్ 14 చెప్పిన ప్రొవిజన్స్ బేస్ తీసుకొని పర్చేస్ కన్సిడరేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం మనం. నౌ అకౌంటింగ్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ పర్చేసింగ్ కంపెనీ విల్ బి గవర్న్డ్ బై ఏఎస్ 14 ఓన్లీ. ఏఎస్ 14. So before starting discussion of books of accounts of purchasing company, just answer చేయమమ్మా. There is a X limited and Y limited. The two companies amalgamated and formed a new company XY limited. XY limited. ఇప్పుడు చెప్పండి, అది మర్జరా పర్చేసా? చెప్పండి. మర్జర్. ఓకే ఫైన్. నెక్స్ట్ X limited and Y limited. Now X limited purchased Y limited. కంటిన్యూయింగ్ ఎక్స్ లిమిటెడ్, క్లోజింగ్ వై లిమిటెడ్. ఇప్పుడు చెప్పండి, మర్జరా పర్చేసా? పర్చేస్ అంటున్నారు. మనకి ఏఎస్ 14 తెలియనంత వరకు ఇది కరెక్టే. ఏఎస్ 14 తెలియనంత వరకు కూడా దట్ ఈస్ కరెక్ట్ ఓన్లీ బికాస్ సెల్లింగ్ కంపెనీ బుక్స్ లో మనం ఎంట్రీ పాస్ చేయాలన్న పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఉన్నప్పుడు ఏఎస్ 14 ప్రొవిజన్స్ అప్లై చేయం మనం. బేసిక్ ఓల్డ్ కంపెనీస్ రెండు క్లోజ్ అవుతున్నాయి, న్యూ కంపెనీ స్టార్ట్ అవుతుంది XY లిమిటెడ్. సో దట్స్ వై టూ కంపెనీస్ మర్జింగ్. నెక్స్ట్ సెకండ్ కేసులో వన్ ఎగ్జిస్టింగ్ కంపెనీ క్లోజింగ్, అనదర్ ఎగ్జిస్టింగ్ కంపెనీ కంటిన్యూయింగ్. సో వన్ కంపెనీ ఇస్ అక్వైరింగ్ అనదర్ కంపెనీ పర్చేస్ అని చెప్తున్నాం. డే 1 లో డిస్కస్ చేసిన అదేగా మనం, అమాల్గమేషన్, అక్విజిషన్, అబ్జార్ప్షన్, ఎక్స్టర్నల్ రీకన్స్ట్రక్షన్. ఎక్స్టర్నల్ రీకన్స్ట్రక్షన్. బట్ యాజ్ పర్ ఏఎస్ 14, యాజ్ పర్ ఏఎస్ 14 అమాల్గమేషన్, మర్జర్, పర్చేస్ అంటే అది కాదమ్మా మీనింగ్. ఏఎస్ 14 లో ఒక 5 కండిషన్స్ ఇచ్చారు. If that 5 conditions are satisfied, then that is a merger. Otherwise, purchase. Two companies merger XY limited la continue అవుతాం, treat it as a purchase only. ఒక 5 conditions ఇచ్చారు. If those 5 conditions are satisfied, that is a nature of merger. Nature of merger. If any one of the condition is dissatisfied, then that is a purchase. ఇంకా ఎక్స్ లిమిటెడ్, వై లిమిటెడ్, కంటిన్యూ అయితే ఏంటి, క్లోజ్, ఇవన్నీ చూడొద్దు. ఓన్లీ సీ దట్ 5 కండిషన్స్. ఇఫ్ 5 కండిషన్స్ ఆర్ 100% సాటిస్ఫైడ్, దెన్ దట్ ఈస్ ఏ మర్జర్. ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద కండిషన్ డిస్సాటిస్ఫైడ్, దట్ ఈస్ ఏ పర్చేజ్. మా ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మర్జర్, we have to follow pooling of interest method. Pooling of interest method. If it is in the nature of purchase, we have to follow purchase మెథడ్. దాన్ని మనం అక్విజిషన్ మెథడ్ అని కూడా అంటామమ్మా.
ఏమనాలి? అక్విజిషన్ మెథడ్. మా టోటల్ 5 కండిషన్స్ ఉంటాయి. If 5 conditions all are satisfied, then that is in the nature of merger. If amalgamation is in the nature of merger, we have to follow pooling of interest method in the books of purchasing company. If any one of the 5 conditions are dissatisfied, then that is a amalgamation in the nature of purchase. Then we have to follow purchase method, also called as acquisition method. మా AS 14 లో అమాల్గమేషన్ సపరేట్ గా, అబ్జార్ప్షన్ సపరేట్ గా, ఎక్స్టర్నల్ రీకన్స్ట్రక్షన్ సపరేట్ గా ఇలా ఉండదు. జనరల్ టర్మినాలజీలో అమాల్గమేషన్ వేరు, అబ్జార్ప్షన్ వేరు, ఎక్స్టర్నల్ రీకన్స్ట్రక్షన్ వేరు. బట్ యాజ్ పర్ AS 14, అమాల్గమేషన్ ఓన్లీ 2 టైప్స్: మర్జర్ కేస్, అదర్ కేస్. మర్జర్ కేస్, పర్చేస్ కేస్, అంతే. If it is merger, we have to follow pooling of interest. If it is purchase, we have to follow purchase method. We have to follow purchase method. Okay, now. But to decide whether it is in the nature of merger or purchase, we have to check 5 conditions. Sir, what are all those conditions, sir? First one, mani note chepista, just viనండి first. Condition number 1. All assets and liabilities. All assets and liabilities transferred. ఉన్న అసెట్స్, లయబిలిటీస్ అన్ని ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలి, ఒక్కటి కూడా పెండింగ్ ఉండకూడదు. అంటే సెల్లింగ్ కంపెనీ బుక్స్ లో స్టెప్ నెంబర్ 5 కానీ స్టెప్ నెంబర్ 6 కానీ వచ్చే ఛాన్స్ ఉండొద్దు. స్టెప్ నెంబర్ 5 ఎప్పుడు వస్తామా? ఇఫ్ అసెట్ ఈస్ నాట్ టేకెన్ ఓవర్, దెన్ దే హ్యావ్ టు రియలైజ్. సెల్లింగ్ కంపెనీ రియలైజ్ చేసుకోవాలి. సెల్లింగ్ కంపెనీ రియలైజ్ చేసుకునే పాసిబిలిటీ ఉండద్దు. అంటే ఖచ్చితంగా 100% ఆల్ అసెట్స్, 100% అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీ షుడ్ బి transferred. Condition number 1 ఏంటమ్మా? All assets and liabilities should be transferred. Condition number 2. These transferred are made at book values. That is condition number 2. Fair value ఉండదు ఇంకా. Example, land 10 lakhs ఉంది. Market value of that land is 12 lakhs. But a purchasing company is taking that land at 10 lakhs only. At 10 lakhs only. Market value 12 lakhs ఉంది. But in case of merger, no relevance to market value. Relevance is only for book value. Condition number 1, all assets, liabilities should be transferred. Condition number 2, those transferred is at book value. Those transferred is at book value. సార్ అంటే ఇప్పుడు ఏ అసెట్ అయినా బుక్ వాల్యూ తీసుకోలేదు సార్ అంటే 100% అన్ని అసెట్స్ బుక్ వాల్యూ తీసుకోవాలమ్మా. దానికి ఒక ఎక్సెప్షన్ ఉంది. ఎక్సెప్షన్ ఏంటంటే బుక్ వాల్యూ తీసుకోకుండా అదర్ వాల్యూ కూడా తీసుకోవచ్చు in case of uniformity of accounting policies. Uniformity of accounting policies. Sir, and sir, suppose example, property, plant and equipment undamma. Property, plant and equipment. X limited, Y limited. X limited PP is 10 lakhs, Y limited some amount edo undi. This 10 lakhs is, they are following cost model amma. మీకు AS10 అయిపోయింది కదా. PPE మెజర్మెంట్ బేసిస్ లో కాస్ట్ మోడల్ యూజ్ చేయొచ్చు, రీవాల్యుయేషన్ మోడల్ ఆర్ ఎల్స్ ఫేర్ వాల్యూ మోడల్ అంటాం. ఓకేనా. ఎక్స్ లిమిటెడ్ ఈస్ ఫాలోయింగ్ కాస్ట్ మోడల్ సో దట్ దేర్ ప్రాపర్టీ ప్లాన్ ఎక్విప్మెంట్ ఈస్ 10 lakhs బుక్ వాల్యూ. ఒకవేళ అదే కంపెనీ ఫేర్ వాల్యూ మోడల్ ఫాలో అయ్యారు అనుకోండి, దట్ ప్రాపర్టీ ప్లాన్ ఎక్విప్మెంట్ షుడ్ బి ఈస్ 12 lakhs. ఇప్పుడు వై లిమిటెడ్ పర్చేసింగ్ కంపెనీ పీపీని ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకున్నప్పుడు 10 lakhs నోట్ చేశారు అనుకోండి. ఇప్పుడు వై లిమిటెడ్ యూజ్ చేసే మెథడ్ ఏమో ఫేర్ వాల్యూ మోడల్, వాళ్ళు యూజ్ చేసే అకౌంటింగ్ పాలసీ ఫేర్ వాల్యూ మోడల్. మరి ఇప్పుడు పీపీ 10 lakhs తీసుకుంటే అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ వయలేషన్ అయినట్టే కదా, అవునా కదా. సో వయలేషన్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే ఆ 10 lakhsని కాస్త 12 lakhs తీసుకోవాలి, అవునా కదా. మాకు 12 lakhs తీసుకోవడం రీజన్ ఏంటమ్మా? ఫేర్ వాల్యూనా? దేర్ అకౌంటింగ్ పాలసీ ఇస్ మెజరింగ్ పీపీ అండర్ ఫేర్ వాల్యూ. దట్స్ రీజన్ వై 12 lakhs తీసుకుంటున్నారు. కానీ ఒకవేళ వాళ్ళు కాస్ట్ మోడల్ ఫాలో అయితే 10 lakhs తీసుకునే వాళ్ళు. దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్. నౌ అనదర్ కేస్, స్టాక్. ఓల్డ్ కంపెనీ following valuation of stock under first in first out method.
బట్ పర్చేసింగ్ కంపెనీ ఈస్ ఫాలోయింగ్ అడ్జస్టెడ్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ మెథడ్. రెండు సేమ్ వస్తాయా? నో. ఒకవేళ అడ్జస్టెడ్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ మెథడ్ ఫాలో అయితే ఇన్వెంటరీ వాల్యూ ఎంతో అది ఐడెంటిఫై చేసి దాన్ని తీసుకోవాలి. అలా అని చెప్పేసి బుక్ వాల్యూ తీసుకున్నట్టు కాదమ్మా ఇక్కడ పాయింట్. 100% ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలి ఎట్ బుక్ వాల్యూ. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ పాలసీ వేరియేషన్ వల్ల డిఫరెంట్ అమౌంట్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, దట్ ఈస్ యాక్సెప్టబుల్. దట్ ఈస్ యాక్సెప్టబుల్. క్లియరా? చెప్పండి. ఎస్. ఫస్ట్ వన్ 100% అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్ ట్రాన్స్ఫర్డ్. సెకండ్ కండిషన్ దట్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఈస్ అట్ బుక్ వాల్యూ. ఎక్సెప్షన్ ఉందా లేదా? ఎస్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ అకౌంటింగ్ పాలసీ, యూనిఫార్మిటీ ఇన్ అకౌంటింగ్ పాలసీ, దెన్ దే కెన్ ట్రాన్స్ఫర్ అసెట్ ఎట్ నాట్ ఎట్ బుక్ వాల్యూ. క్లియరా? ఎస్. టూ కండిషన్స్ ఓకేనా? నెక్స్ట్ థర్డ్ కండిషన్ 90% of shareholders 90% of shareholders will be continued as a shareholder in new company. పర్చేసింగ్ కంపెనీ కూడా 90% షేర్ హోల్డర్స్ కంటిన్యూ అవ్వాలి. పర్చేసింగ్ కంపెనీలో కూడా 90% షేర్ హోల్డర్స్ ఇందులో కూడా షేర్ హోల్డర్స్ లా కంటిన్యూ అవ్వాలి. మరి ఎప్పుడు పాసిబుల్ అవుతుంది చెప్పండి? ఎక్స్ లిమిటెడ్, వై లిమిటెడ్. ఎక్స్ లిమిటెడ్ లో సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ 100 షేర్ హోల్డర్స్ ఉన్నారమ్మా. ఈ 100 షేర్ హోల్డర్స్ లో 90 షేర్ హోల్డర్స్ దీంట్లో కూడా షేర్ హోల్డర్స్ లా కంటిన్యూ అవ్వాలి. అది ఎప్పుడు పాసిబుల్ అవుతుంది? వెన్ పర్చేసింగ్ కంపెనీ పెయిడ్ పర్చేస్ కన్సిడరేషన్ ఇన్ ఈక్విటీ షేర్. ఇవి అడిషనల్ టూ కండిషన్స్ అమ్మా. కండిషన్ నెంబర్ 3 90% షేర్ హోల్డర్స్ కంటిన్యూ అవ్వాలి. కండిషన్ నెంబర్ 4 కన్సిడరేషన్ షేర్స్ లోనే ఉండాలి. అండ్ దట్ ఈస్ ఓన్లీ ఇన్ ఈక్విటీ షేర్స్. బేసిక్ చెప్పాలంటే టూ కండిషన్స్ ఇవి. దాన్నే 4 కండిషన్స్ చెప్తాను. కండిషన్ నెంబర్ 1 అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్ ట్రాన్స్ఫర్డ్. సెకండ్ వన్ ఎట్ బుక్ వాల్యూ. రెండు కలిపి కండిషన్ తీసుకోవచ్చా? ఆల్ అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఎట్ బుక్ వాల్యూ. కండిషన్ నెంబర్ 2 90% షెల్ కంటిన్యూ as a షేర్ హోల్డర్ ఇన్ న్యూ కంపెనీ ఆల్సో. అది ఎప్పుడు పాసిబుల్ అవుతుందమ్మా? ఓన్లీ వెన్ కన్సిడరేషన్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్స్. కన్సిడరేషన్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్. ఒకవేళ క్వశ్చన్ లో కన్సిడరేషన్ క్యాష్ ఇస్తున్నారు అని చెప్పారు అనుకోండి, దట్ ఈస్ నాట్ ఏ మర్జర్. ఓకేనా? బట్ ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే కన్సిడరేషన్ మస్ట్ బి ఇన్ ద ఈక్విటీ షేర్స్ ఓన్లీ టు దిస్ 90% షేర్ హోల్డర్స్. రిమైనింగ్ 10% క్యాష్ ఇవ్వచ్చు. రిమైనింగ్ 10% కి క్యాష్ ఇవ్వచ్చు. 90% కంటిన్యూ అవ్వాలంటే ఆ 90% కి షేర్స్ ఇస్తే చాలు. అవునా కదా? ఆ 90% కి షేర్స్ ఇస్తే చాలు. ఇన్ సమ్ కేసెస్ ఫ్రాక్షనల్ షేర్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఫ్రాక్షనల్ షేర్స్ తెలుసా? ఫ్రాక్షనల్ షేర్స్ అంటే చూడండి, ఓల్డ్ కంపెనీ బుక్స్ లో 100 షేర్స్ ఉన్నాయమ్మా. ఎన్ని? 100 షేర్స్. న్యూ కంపెనీ ఏం చేస్తుందంటే ఫర్ ఎవ్రీ 1 షేర్ 1.5 షేర్ ఇస్తానమ్మా. ఫర్ ఎవ్రీ 100 షేర్స్ 1.5 షేర్. నౌ టెల్ మీ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ టు బి ఇష్యూడ్ బై న్యూ కంపెనీ 150 షేర్స్. ఏమైనా ఫ్రాక్షన్ షేర్స్ వచ్చాయా? చెప్పండి. ఏమైనా ఫ్రాక్షన్ షేర్స్ వచ్చాయా? నో. 100 షేర్స్ ఉన్నాయి. న్యూ కంపెనీలో 150 షేర్స్ ఇష్యూ చేస్తున్నాం. బట్ ఈ 100 షేర్స్ కి షేర్ హోల్డర్స్ ఉంటారు కదమ్మా. సపోజ్ ఎక్స్ ఒక షేర్ హోల్డర్ హ్యావింగ్ 10 షేర్స్. వై ఈస్ ద షేర్ హోల్డర్ హ్యావింగ్ 20 షేర్స్. జెడ్ ఈస్ ద షేర్ హోల్డర్ హ్యావింగ్ 1 షేర్. ఇప్పుడు ఎక్స్ అనే పర్సన్కి ఎన్ని షేర్స్ ఇస్తారమ్మా? 15 షేర్స్. వై అనే పర్సన్కి, నో టెల్ మీ జెడ్ అనే పర్సన్కి 1.5 షేర్ పాసిబుల్ అవుతా? అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే 1 షేర్ ఇచ్చేసి 0.5 షేర్స్కి క్యాష్ ఇవ్వచ్చు. ఫ్రాక్షన్ షేర్స్ వచ్చినప్పుడు ఆ ఫ్రాక్షన్కి మాత్రం క్యాష్ పే చేయొచ్చు. బట్ అదర్ దెన్ దట్ రిమైనింగ్ అన్నిటి కూడా కన్సిడరేషన్ షేర్స్లోనే ఉండాలి. కన్సిడరేషన్ షేర్స్లో ఉండాలి. మా అకౌంటింగ్ చేసేటప్పుడు ఈ పాయింట్స్లో పెద్ద హైలైట్ చేయరమ్మా క్వశ్చన్స్లో. బట్ ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే మీకు అకౌంటింగ్స్ అనేది థియరీ క్వశ్చన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. పొరపాటున ఈ కండిషన్స్ రాయమన్నారు అనుకోండి, మీరు రాయాలి. ఓకేనా? కండిషన్ నెంబర్ 1 ఆల్ అసెట్స్ లయబిలిటీస్ ట్రాన్స్ఫర్డ్. కండిషన్ నెంబర్ 2 ఎట్ బుక్ వాల్యూ. కండిషన్ నెంబర్ 3 90% of the shareholders continue as the shareholders. Condition number 4 consideration must be in the equity shares except in case of fractional shares. There may be cash consideration. Cash consideration. And condition number 5 same business will be carried on. Same business will be
carried on. Clear? చెప్పండి. మా టోటల్ 5 కండిషన్స్ ఓకేనా? కండిషన్ నెంబర్ 1, all assets liabilities transferred. కండిషన్ నెంబర్ 2, that transferred is at book value. మా ఇప్పటి నుంచి ఇవి 2 కండిషన్స్ కాదు, 1 కండిషన్ లా ట్రీట్ చేద్దాం. చెప్పండి. కండిషన్ నెంబర్ 1, all assets liabilities transferred at book value. 90% shareholders shall be continue as a shareholder. Condition number 3, consideration must be in the form of equity share. Consideration must be in the form of equity shares. Next, except in case of fractional shares. Next, last one, business will be carried on. Same business continue అవ్వాలి. మా క్వశ్చన్ లో పాయింట్ నెంబర్ 5 గురించి చెప్పరు. ఇన్ సచ్ కేస్ టేక్ అజంప్షన్ సేమ్ బిజినెస్ క్యారీడ్ ఆన్. సేమ్ బిజినెస్ క్యారీడ్ ఆన్. ఓకేనా? బుక్స్ లో అసెట్ లయబిలిటీస్ ఏమేమి ట్రాన్స్ఫర్ అయినా చెప్పలేదు. ఇన్ సచ్ కేస్ ఆల్ అసెట్స్ ట్రాన్స్ఫర్డ్. ఆల్ అసెట్స్ ట్రాన్స్ఫర్డ్. మా ఒక్క అసెట్ వాల్యూ చేంజ్ అయినా కానీ దట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ ద నేచర్ ఆఫ్ మర్జర్. బట్ చేంజ్ అవడం రీజన్ యూనిఫార్మిటీ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ పాలసీ అనుకోండి, యాక్సెప్టెడ్. క్లియరా? నోట్ చేయడం. ఫ్రాక్షనల్ షేర్స్ అమ్మా. ఒకసారి చూడండి, ఫ్రాక్షనల్ షేర్స్ చూడండి. ఓల్డ్ కంపెనీలో 100 షేర్స్ ఉన్నాయమ్మా. ఫర్ ఎవ్రీ 1 షేర్ 1.5 షేర్స్ ఇస్తా అన్నారు. 1.5 షేర్స్. 1.5 షేర్స్ అంటే 100 షేర్స్కి ఎన్ని వస్తాయమ్మా? 100 ఇంటూ 1.5 150 షేర్స్ వస్తాయి. ఇక్కడేం ఫ్రాక్షన్ షేర్స్ ఉన్నట్టు ఏం కనపడట్లేదు. బట్ ద పాయింట్, ఈ 100 షేర్స్కి షేర్ హోల్డర్స్ ఉంటారు కదా. సో షేర్ హోల్డర్ ఏ, బి, సి, డి, ఈ. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ 5 షేర్ హోల్డర్స్ ఉన్నారమ్మా. షేర్ హోల్డర్ ఏ ఈస్ హ్యావింగ్ 20 shares, B is having 10 shares, C is having 20 shares, D is having 26 shares, E is having 24 shares. 24 shares. Make a journey. B is having 11 and C is having 19. Okay now. Now tell me number of shares to be given to A into 1.5, that is equals to 30 shares. And here into 1.5, how much? 16.5. Next into 1.5. 28.5 into 1.5. 39. Next into 1.5. 36. Total 150 shares. But the point is, person A ki 30 shares ఇవ్వచ్చు, person D కి 39 ఇవ్వచ్చు, person E కి 36. మరి B కి 16.5 షేర్స్ పాసిబుల్ అవుద్దా? 0.5 షేర్స్ ఇస్తారా, లేదా ఒకటే షేర్ని ఇద్దరికి ఇస్తారా? డివైడ్ చేసి పంచుకోండి అని? నాట్ పాసిబుల్. ఇన్ సచ్ ఏ కేస్ పర్సన్ బికి 16 షేర్స్ ఇచ్చేసి రిమైనింగ్ 0.5 షేర్స్కి ఎంతైతే వాల్యూ అంత క్యాష్ పే చేయొచ్చు. కండిషన్ నెంబర్ 4 ఏంటమ్మా? కన్సిడరేషన్ మస్ట్ బి ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్స్. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఫ్రాక్షన్ షేర్స్ పాసిబుల్ అవుద్దా? అవ్వదు. సో ఇన్ సచ్ ఏ కేస్ వీ కెన్ పే క్యాష్. క్లియరా? ఎస్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ కూడా 28 షేర్స్ ఇచ్చేసి 0.5 షేర్స్కి క్యాష్ పే చేస్తారు. సజ్జనమ్మా. Accounting in the books of purchasing company. Accounting in the books of purchasing company. No janam. Amalgamation in the nature of merger. Amalgamation in the nature of merger. Follow. Pooling of interest method.
Amalgamation is in the nature of purchase. Follow. Purchase method, also called as acquisition method. Next, amalgamation in the nature of merger. When all conditions satisfied. When all conditions satisfied. Condition number 1, all assets and liabilities transferred to purchasing company at book values. All assets and liabilities transferred to purchasing company at book values. ఇక్కడ note చేయడమ్మా. Except in case of uniformity of accounting policy. Except in case of uniformity of accounting policy. Next, condition number 2, at least 90% of shareholders of selling company continue as shareholders of purchasing company. At least 90% of shareholders of selling company continue as shareholders of purchasing company. Next, condition number 3, purchase consideration should be discharged. Purchase consideration should be discharged in the form of equity shares only. Purchase consideration should be discharged in the form of equity shares only. మా సెకండ్ కండిషన్లో ఉన్న షేర్ హోల్డర్స్ గురించి మాత్రమే ఈక్విటీ షేర్స్ ఇవ్వాలి. రిమైనింగ్ షేర్ హోల్డర్స్ ఎవరైనా ఉన్నారనుకోండి వాళ్ళకి అదర్ కన్సిడరేషన్ ఇవ్వచ్చు, అంతే కదా. 2 షేర్ హోల్డర్స్ ఇన్ పాయింట్ నెంబర్ 2 ఎవరైతే కంటిన్యూ వాళ్ళకి మాత్రం ఈక్విటీ షేర్స్. బేసిక్ చెప్పాలంటే పాయింట్ నెంబర్ 3 సాటిస్ఫై అయితేనే 2 సాటిస్ఫై అవుతాయి. నెక్స్ట్, లాస్ట్ కండిషన్, బిజినెస్ ఆఫ్ సెల్లింగ్ కంపెనీ ఈజ్ intended to be carried on. Business of selling company is intended to be carried on.
మా థర్డ్ వన్ దగ్గర నోట్ చేసుకోండి. ఎక్సెప్ట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఫ్రాక్షనల్ షేర్స్. ఎక్సెప్ట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఫ్రాక్షనల్ షేర్స్. నోట్ చేయడం. ఇఫ్ ఎనీ ఆఫ్ ద అబోవ్ కండిషన్స్ not satisfied, if any of the above conditions not satisfied, treat amalgamation is in the nature of purchase. Clear? Now, note heading, journal entries in the books of purchasing company. ఫస్ట్ ఎంట్రీస్ డిస్కస్ చేయాలి, ఆ తర్వాత ఆ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయాలి. ఓకేనా? ఓకేనా? కండిషన్స్ చెప్పండి. ఏంటమ్మా? 90% షేర్ హోల్డర్స్ ఆఫ్ సెల్లింగ్ కంపెనీ, అంతే కదా. రియల్ ఓనర్స్ ఎవరమ్మా? ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్. రియల్ ఓనర్స్ ఎవరు? ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్. 90% ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్సే కదా. కండిషన్ నెంబర్ 3 ఏం చెప్పారమ్మా? ఈక్విటీ షేర్సే ఇవ్వాలి అని చెప్పాం. నువ్వు కావాలంటే ప్రిఫరెన్స్ హోల్డర్స్ కూడా ఇవ్వచ్చు, ఇవ్వద్దు అని చెప్పలేదు. కానీ ఈక్విటీ హోల్డర్స్కి ఖచ్చితంగా ఈక్విటీ షేర్సే ఇవ్వాలి. ఓకేనా? డౌట్ ఉంటే ఇక్కడ రాసుకోండి. అట్లీస్ట్ 90% ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ అని. ఓకేనా? నౌ జర్నల్ ఎంట్రీస్ in the books of journal entries in the books of purchasing company. Journal entries in the books of purchasing company. My entries in the books of purchasing companies depends upon nature of amalgamation. If it is pooling of interest, different entries. If it is in the nature of purchase, different entries. Now, ఫస్ట్ మనం పర్చేస్ మెథడ్కి ఎంట్రీస్ డిస్కస్ చేద్దాం. ఎంట్రీస్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేసి అగైన్ పూలింగ్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్కి ఎంట్రీస్ డిస్కస్ చేసి ఆ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయాలి. ఓకేనా? డన్. స్టెప్ నెంబర్ 1, మా సెల్లింగ్ కంపెనీ వాళ్ళ బిజినెస్ని సేల్ చేస్తున్నారు కదా. పర్చేసింగ్ కంపెనీ ఏం చేస్తుందమ్మా? బిజినెస్ని పర్చేస్ చేస్తుంది, అవునా కదా. ఫస్ట్ స్టెప్ నెంబర్ 1, అకౌంట్ ఫర్ బిజినెస్ పర్చేస్. అకౌంట్ ఫర్ బిజినెస్ పర్చేస్. Now tell me journal entry. బిజినెస్ పర్చేస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సెల్లింగ్ కంపెనీ అకౌంట్. సరే ఫైన్. మా సెల్లింగ్ కంపెనీ క్లోజ్ అవుతుందా? చెప్పండి. సెల్లింగ్ కంపెనీ క్లోజ్ అవుతుంది అంటే మీనింగ్ సెల్లింగ్ కంపెనీ లిక్విడేట్ అవుతుంది. సెల్లింగ్ కంపెనీ లిక్విడేట్ అవుతుంది. మరి ఇప్పుడు కన్సిడరేషన్ సెల్లింగ్ కంపెనీకి పే చేస్తారా, లిక్విడేటర్ ఆఫ్ సెల్లింగ్ కంపెనీగా? లిక్విడేటర్ ఆఫ్ సెల్లింగ్ కంపెనీ. సో ఎంట్రీస్ బిజినెస్ పర్చేస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు లిక్విడేటర్ ఆఫ్ సెల్లింగ్ కంపెనీ. ఈవెన్ ప్రిఫరెన్స్ హోల్డర్స్ కి కన్సిడరేషన్ ఇచ్చినా, ఈక్విటీ హోల్డర్స్ కన్సిడరేషన్ ఇచ్చినా కానీ పర్చేసింగ్ కంపెనీ విల్ గివ్ కన్సిడరేషన్ టు లిక్విడేటర్. లిక్విడేటర్ విల్ గివ్ that consideration to preference shareholder and
ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్. స్టెప్ నెంబర్ 5 రియలైజ్ అసెట్స్ అని చెప్పాం కదా. ఆ రియలైజేషన్ ఎవరు చేస్తారమ్మా? లిక్విడేటర్ చేస్తాడు. డిశ్చార్జ్ లయబిలిటీస్ ఎవరు చేస్తారు? లిక్విడేటర్ చేస్తాడు. అదేగా మీరు లిక్విడేషన్ నేర్చుకుంది కాదా? దానికి అకౌంటింగ్ ఎంట్రీస్ అమ్మా ఇక్కడ. ఓకేనా? సో అకౌంట్ ఫర్ బిజినెస్ పర్చేస్, టెల్ మీ జర్నల్ ఎంట్రీ. బిజినెస్ పర్చేస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు liquidator of selling company. But these are the entries as per AS 14. Business purchase account debit to liquidator of selling company. Clear? మా ఇక్కడ ఎంత అమౌంట్ నోట్ చేస్తారమ్మా? అమౌంట్ పర్చేస్ కన్సిడరేషన్. Now step number 2. Step number 2. Step number 2. మా బిజినెస్ పర్చేస్ అకౌంట్ యూజ్ చేస్తాం కదా. బిజినెస్ పర్చేస్, మా దట్ ఈస్ a temporary account which is reflecting assets and liabilities of selling company. మనం బిజినెస్ ని పర్చేస్ చేయడం వల్ల మనకు వచ్చేటి ఏంటమ్మా? అసెట్స్, లయబిలిటీస్ రెండు వస్తున్నాయి కదా. ఆ రెండింటిని రిప్రజెంట్ చేసి ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసే లెడ్జర్ నేమ్ బిజినెస్ పర్చేస్. నౌ వీ హ్యావ్ టు ఇన్కార్పొరేట్ దట్ అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్. వీ హ్యావ్ టు ఇన్కార్పొరేట్ దట్ అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్ బై ఎలిమినేటింగ్ దిస్ బిజినెస్ పర్చేస్. నౌ స్టెప్ నెంబర్ 2, incorporate assets and liabilities. All assets, liabilities are only transferred assets, only transferred. So incorporate assets and liabilities transferred from selling company. Incorporate assets and liabilities transferred from selling company. Now tell me journal entry. Assets account debit to liabilities account and to business purchase account. Assets account debit to liabilities and to business purchase account. Most important journal entry in the books of purchasing company. Assets incorporate చేయండి, liabilities incorporate చేయండి. బిజినెస్ పర్చేస్ ని ఎలిమినేట్ చేయాలి. బిజినెస్ పర్చేస్ ని ఎలిమినేట్ చేయాలి. క్లియరా? డన్. సో ప్రాబ్లం అరైజెస్. మరి ఇప్పుడు అసెట్ డెబిట్ చేయాలి, లయబిలిటీ క్రెడిట్ చేయాలి. మరి ఎంత అమౌంట్ కి డెబిట్ చేయాలి? బుక్ వాల్యూ, ఫేర్ వాల్యూ? చెప్పండి. ఫేర్ వాల్యూనా? ఓకే ఫైన్. అసెట్స్ ఫేర్ వాల్యూ. మరి లయబిలిటీస్ చెప్పండి. అగ్రీడ్ వాల్యూ. మా అసెట్స్ షుడ్ బి ఇన్కార్పొరేటెడ్ ఎట్ fair value, liabilities at agreed value. Assets incorporated at fair value, liabilities at agreed value. అదే పూలింగ్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ మెథడ్ అనుకోండి. ఇన్కార్పొరేటెడ్ ఎట్ బుక్ వాల్యూస్. ఇన్కార్పొరేటెడ్ ఎట్ బుక్ వాల్యూ. క్లియరా? చెప్పండి. ఎస్. నౌ సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్, fair value of assets taken over is 10 lakhs. Fair value of liabilities taken over is
2 lakhs. Now tell me net assets taken over. 8 lakhs. Net assets taken over is 8 lakh. మా బిజినెస్ పర్చేస్ అకౌంట్ అక్కడ నోట్ చేసే అమౌంట్ ఏంటమ్మా? ఫేర్ వాల్యూ ఆఫ్ నెట్ అసెట్స్ ట్రాన్స్ఫర్డా ఆర్ ఎల్స్ పర్చేస్ కన్సిడరేషన్? పర్చేస్ కన్సిడర్ మా పర్చేస్ కన్సిడరేషన్ మే బి ఈక్వల్ టు నెట్ అసెట్స్ ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వచ్చు, నాట్ ఈక్వల్ టు నెట్ అసెట్ ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వచ్చు. In such a case, there is a possibility of arising a goodwill or capital reserve. Already same entry చూసాం మనం ఇక్కడ. Conversion of Amal partnership firm into company. Conversion of partnership firm into company. Check చేయండి fair value of net asset received and purchase consideration paid. If both are equal, problem ఏం లేదు. If both are not equal, then in such a case, there is a possibility of arising loss or gain. Loss or gain. Net asset transfer ఎంత ఇక్కడ? 8 lakhs. 8 lakhs. But you paid purchase consideration 10 lakhs. Now tell me loss on business purchase, a profit on business purchase. Loss. ఎంత లాస్ అమ్మా? 2 lakh. అంటే ఒక బిజినెస్ ని పర్చేస్ చేయడానికి నీకు వచ్చేది 8 lakhs అని యు ఆర్ రెడీ టు పే ఇన్ 10 lakhs. ఎక్స్ట్రా ఎందుకు పే చేస్తాము? బికాస్ ఇన్ మార్కెట్ దే old companies having reputation. Because of that reputation, we are paying extra consideration. ఆ ఎక్స్ట్రా కన్సిడరేషన్ మనకి లాస్ అవుతుంది. అండ్ ఆ లాస్ ని అకౌంట్ ఇట్ యాజ్ ఏ goodwill asset. Account it as a goodwill asset. Now suppose example, asset transferred is 8 lakhs, but you paid purchase consideration 7 lakhs. Now tell me loss on business purchase, a profit on business purchase. How much profit? 1 lakh. By the regular transaction, if it is regular transaction, we will account it as a profit and loss account. Irregular transaction ఇది. బిజినెస్ అక్విజిషన్ అనేది ఫ్రీక్వెంట్ గా అకర్ అయ్యే ట్రాన్సాక్షన్? నో, వెరీ రేర్ ట్రాన్సాక్షన్. ఇన్ సచ్ కేస్ రిజల్ట్ ఆఫ్ దట్ ట్రాన్సాక్షన్ ట్రాన్స్ఫర్ టు క్యాపిటల్ రిజర్వ్. ట్రాన్స్ఫర్ టు క్యాపిటల్ రిజర్వ్. ఓకేనా? మరి ఇప్పుడు ఏం చేయాలమ్మా? క్యాపిటల్ రిజర్వ్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. ఇది స్పెషల్ ట్రాన్సాక్షన్, వెరీ స్పెషల్ ట్రాన్సాక్షన్ ఫర్ యువర్ ఫౌండేషన్ ఇంటర్ అండ్ ఫైనల్. ఆల్రెడీ నేను డిస్కస్ చేసే పార్ట్నర్షిప్ లో ఎప్పుడైనా అసెట్ పర్చేస్ చేశారు అనుకోండి, ఎంట్రీ అసెట్ టు క్యాష్ అని రాస్తారు. అది అసెట్ సేల్ చేస్తే క్యాష్ టు అసెట్ అండ్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ ఆన్ సేల్ కూడా రికగ్నైజ్ చేస్తారు. అసెట్ పర్చేస్ చేసినప్పుడు ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ ఆన్ పర్చేస్ రికగ్నైజ్ చేస్తారా? చెప్పండి. అదే సేల్ చేస్తే రికగ్నైజ్ చేస్తారు. బట్ ఈ కేసులో ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ ఆన్ బిజినెస్ పర్చేస్ రికగ్నైజ్ చేస్తాం. పర్చేస్ చేసినప్పుడు కూడా ప్రాఫిట్ లాస్ ఐడెంటిఫై చేస్తాం, ఓన్లీ ఇన్ దిస్ కేస్. ఇంకా ఏ కేసులో కూడా మీరు పర్చేస్ చేసినప్పుడు ప్రాఫిట్ లాస్ ఐడెంటిఫై చేయరు, బికాస్ మీరు పే చేసే అమౌంట్ మొత్తం కూడా కాస్ట్ లా ట్రీట్ చేస్తారు. బట్ ఇక్కడ మాత్రం మీరు పే చేసే మొత్తం అమౌంట్ కాస్ట్ లా ట్రీట్ చేయట్లేదు. మీరు పే చేసిన అమౌంట్ కి ఫేర్ వాల్యూకి డిఫరెన్స్ ని గెయిన్ లాస్ లా ట్రీట్ చేస్తున్నారు. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గెయిన్, క్యాపిటల్ రిజర్వ్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లాస్, గుడ్ విల్. మా గెయిన్ లాస్ ఎట్లా డిసైడ్ చేయాలమ్మా? ఇఫ్ పర్చేస్ కన్సిడరేషన్ ఇస్ మోర్ దెన్ నెట్ అసెట్, గుడ్ విల్, బికాస్ దట్ ఈస్ ఏ లాస్. మా లాస్ డెబిటా క్రెడిటా? లాస్ డెబిటా క్రెడిటా? డెబిట్. సో దట్స్ వై గుడ్ విల్ డెబిట్. గుడ్ విల్ డెబిట్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గెయిన్, డెబిటా క్రెడిటా? క్రెడిట్. క్యాపిటల్ రిజర్వ్ క్రెడిట్. క్యాపిటల్ రిజర్వ్ క్రెడిట్. క్లియరా? చెప్పండి. సపోజ్ మా అసెట్స్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ 10 lakhs, అసెట్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ 25 lakhs అమ్మా. అసెట్. లయబిలిటీ ట్రాన్స్ఫర్డ్ 12 lakhs. పర్చేస్ కన్సిడరేషన్ పెయిడ్ 16 lakhs. నౌ టెల్ మీ జర్నల్ ఎంట్రీ. అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్ హౌ మచ్? 25 lakhs. To liabilities account 12 lakhs. Now tell me net assets 13 lakhs. You paid consideration how much? 16 lakhs. So to business purchase 16 lakhs. Now tell me loss or gain? And the loss. And that loss has to be accounted as a goodwill. Debit or credit? Debit. So goodwill account debit 3 lakhs. Clear? చెప్పండి. ఎస్. Another scenario. Asset transferred 25 lakhs. Liabilities transferred 12 lakhs. But purchase consideration is 10 lakhs. Now tell me entry. Asset account debit 25 lakh. To liabilities account 12 lakh. Tell me net asset transferred 13 lakh. Now consideration paid to business purchase 10 lakhs. 13 lakhs net asset ki 10 lakhs consideration pay చేస్తున్నాం. లాస్ ఆన్ పర్చేసా, గెయిన్ ఆన్ పర్చేసా? గెయిన్. గెయిన్ అంటే డెబిటా క్రెడిటా? క్రెడిట్. అండ్ దట్ గెయిన్ అకౌంటెడ్ యాజ్ అ క్యాపిటల్ రిజర్వ్. సో టు క్యాపిటల్ రిజర్వ్ 3 lakhs.
క్లియరా? మా ఇన్కార్పొరేషన్ టైంలో we have to verify whether there is a gain on purchase or loss on purchase. If it is loss, treat it as a goodwill. If it is gain, capital reserve. క్లియరా? చెప్పండి. My purchase consideration is more than net asset. That is a goodwill. If purchase consideration less than net asset, capital reserve. నోట్ పాయింట్ నోట్ చేయడం. మా అకౌంటింగ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ బులింగ్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ మెథడ్, పర్చేస్ మెథడ్ లో వేరియేషన్ వచ్చేది కూడా ఓన్లీ సెకండ్ ఎంట్రీలో, రిమైనింగ్ అన్ని ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ ఉంటాయి. ఓకేనా? నోట్. difference between purchase consideration paid and net asset received shall be accounted as either goodwill or capital reserve. Difference between purchase consideration paid and net asset received shall be accounted as goodwill or capital reserve. If purchase consideration is more than net asset, then loss again. చెప్పండి. Loss accounted as goodwill debit. Next, if purchase consideration is less than net asset, loss again. Gain accounted as capital reserve credit. Then ఏమైనా డౌట్ ఉందా? సెకండ్ ఎంట్రీ ఇన్కార్పొరేట్ చేసేటప్పుడే గుడ్విల్ క్యాపిటల్ రిజర్వ్ ఐడెంటిఫై చేయండి. ఐడెంటిఫై చేసి అకౌంట్ చేసేయండి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గుడ్విల్ డెబిట్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ క్యాపిటల్ రిజర్వ్ క్రెడిట్. గుడ్విల్ ఆ క్యాపిటల్ ఎలా డిసైడ్ చేయాలి? బై కంపేరింగ్ నెట్ అసెట్ అండ్ పర్చేస్ కన్సిడరేషన్. ఫర్ సపోజ్ purchase consideration is calculated using net asset method, then no question of goodwill and capital reserve, because మన కన్సిడరేషన్ ఏమని చేస్తామమ్మా? నెట్ అసెట్ ట్రాన్స్ఫర్డ్, ఎంత వాల్యూ ఉంటే అంత వాల్యూ కన్సిడరేషన్ అని చెప్తున్నాం. మా గుడ్విల్ క్యాపిటల్ రిజర్వ్ అరైజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఎప్పుడు వస్తామా? ఓన్లీ వెన్ కన్సిడరేషన్ ఇస్ క్యాలిక్యులేటెడ్ బేస్డ్ ఆన్ నెట్ పేమెంట్ మెథడ్. బికాస్ నెట్ పేమెంట్ మెథడ్ లో ఎంత పే చేస్తామో చెప్తాడు అంతే. చెప్పకపోతే నెట్ అసెట్ మెథడ్ నువ్వు ఇన్కార్పొరేట్ చేయి, నీకు వచ్చిన నెట్ అసెట్ బెనిఫిట్ ఎంత ఉందో అంత కన్సిడరేషన్ పే చేస్తావు. సో దెన్ పర్చేస్ కన్సిడరేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెట్ అసెట్. నో లాస్, నో గెయిన్. నో లాస్, నో గెయిన్. క్లియరా? మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎంట్రీ టోటల్ పర్చేస్ కంపెనీ బుక్స్ లో ఇంపార్టెంట్ ఎంట్రీ అది. నెక్స్ట్ స్టెప్ నెంబర్ 3. స్టెప్ 1 బిజినెస్ పర్చేస్ అకౌంట్ చేస్తాం మనం. స్టెప్ 2 బిజినెస్ పర్చేస్ లెడ్జర్ అకౌంట్ ని ఎలిమినేట్ చేసి అసెట్ లయబిలిటీని ఇన్కార్పొరేట్ చేసాం. మరి స్టెప్ 1 లో లయబిలిటీ ఉంది కదా, లిక్విడేటర్ ఆఫ్ సెల్లింగ్ కంపెనీ అని. నౌ వీ హ్యావ్ టు డిశ్చార్జ్ ద పర్చేస్ కన్సిడరేషన్. సో discharge of purchase consideration. Now tell me journal entry. Liquidator of selling company account debit to చెప్పండి, cash or bank account, to
ఈక్విటీ షేర్స్ ఇన్ పర్చేసింగ్ కంపెనీయా? ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. ఏమన్నా వచ్చాలమ్మా? ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. నెక్స్ట్ 2, ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. ఆర్ ఎల్స్ 2, debentures account. 2, securities premium account. Liquidator of selling company account debit to cash or bank, to equity share capital, to preference share capital, to debentures and to securities premium. అంటే securities premium ఓకేనా అక్కడ? When share is issued at premium, మా capital account always credited with face value. Purchasing company share, each share is valued at 140, market price 140 అని చెప్పారు. అప్పుడేమవుతామా? Face value capital is 100, 2 securities premium 40 rupees. 2 securities premium 40 rupees. ఒకవేళ షేర్స్ ఇష్యూడ్ ఎట్ పార్ వాల్యూ అనుకోండి, నో క్వశ్చన్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం. ఓకేనా? డన్. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టెప్స్ కంప్లీటెడ్ 3. స్టెప్ 1, అకౌంట్ ఫర్ బిజినెస్ పర్చేస్. స్టెప్ నెంబర్ 2, ఇన్కార్పొరేట్ అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్ transferred from selling company at fair value and agreed value. Assets at fair value, liabilities at agreed value. Next step number 3, discharge of purchase consideration. Step number 4. Step number 4. No, gentlemen. Discharge of liabilities transferred, if any. Discharge of liabilities transferred, if any. Discharge of liabilities transferred, if any. మా స్టెప్ నెంబర్ 2లో మనము సెల్లింగ్ కంపెనీ బుక్స్లో ఉన్న లయబిలిటీస్ కూడా రికగ్నైజ్ చేసుకున్నాం కదా. అంటే ఇప్పుడు ఏమవుతామో, దట్ ఈస్ లయబిలిటీ ఆబ్లిగేషన్ ఎవరికి అవుతుంది? పర్చేసింగ్ కంపెనీ అవుతుంది. సో చెక్ చేయండి, క్వశ్చన్లో ఏదైనా లయబిలిటీని సెటిల్ చేసామా? సెటిల్ చేస్తే వీ హ్యావ్ టు పాస్ ఎంట్రీ. ఒకవేళ క్వశ్చన్లో లయబిలిటీ ఏది సెటిల్ చేయలేదు అనుకోండి, స్టెప్ నెంబర్ 4 వచ్చే ఛాన్స్ ఉండదు. 1 to 3 కంపల్సరీ, బట్ స్టెప్ నెంబర్ 4 ఓన్లీ వెన్ దర్ ఈస్ ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద సెటిల్మెంట్ ఆఫ్ లయబిలిటీ. ఎగ్జాంపుల్ ప్రతి క్వశ్చన్లో వస్తుందమ్మా. డిబెంచర్ హోల్డర్స్, selling purchasing company is paid cash to the debentures of selling company అని. That is the discharge of liability. Discharge of liability. Starting లో డిస్కస్ పర్చేస్ క్యాలిక్యులేషన్ లో any amount paid to the debenture holders or creditors is not form part of purchase concession, just treated as a repayment of liability. నువ్వేం చేయాలమ్మా, స్టెప్ నెంబర్ 2లో డిబెంచర్స్ ని కూడా ఇన్కార్పొరేట్ చేసుకోవాలి. ఆ డిబెంచర్స్ కి ఇప్పుడు రీపేమెంట్ చేస్తున్నాం మనం. క్రెడిటార్స్ ని ఇన్కార్పొరేట్ చేసుకోవాలి. క్వశ్చన్ లో ఒకవేళ క్రెడిటార్స్ రీపేమెంట్ అయిపోయింది అనుకోండి, స్టెప్ నెంబర్ 4లో డిశ్చార్జ్ ఆఫ్ లయబిలిటీస్ ట్రాన్స్ఫర్డ్, ఇఫ్ ఎనీ. నౌ టెల్ మీ ఎంట్రీ ఫర్ దట్. Liabilities account debit to cash or bank account. But in some cases, debenture is settled with new debenture. అప్పుడు debenture account debit to debenture account. Old debenture, new debenture. మా డిశ్చార్జ్ ఆఫ్ లయబిలిటీస్ ఓన్లీ ఇన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ ఏమైనా ఉంటుందా అక్కడ? నో. బట్ మనం ఇక్కడ ఎంట్రీ పాసివ్ క్యాష్ బ్యాంక్ గురించే చెప్తాము. ఇన్ కేస్ క్వశ్చన్ లో డిబెంచర్స్ ఆఫ్ ద ఓల్డ్ కంపెనీ సెటిల్డ్ బై ఇష్యూ ఆఫ్ న్యూ డిబెంచర్స్, అప్పుడు ఏం చేయాలమ్మా? ఓల్డ్ డిబెంచర్స్ అకౌంట్ డెబిట్, ఓల్డ్ లయబిలిటీ క్యాన్సల్, న్యూ డిబెంచర్స్ అకౌంట్ క్రెడిట్. క్లియరా? సో ఎంట్రీ నోట్ చేయడమా, లయబిలిటీస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్. క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్. మా ఇక్కడ నేను ఎంట్రీ క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ నోట్ చెప్పించాను. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్నిచర్ ఇచ్చి సెటిల్ చేసుకున్నారు, అప్పుడు ఫర్నిచర్ రాయాలి. ఓకేనా? లేదు డిబెంచర్ ఇచ్చారు, అప్పుడు డిబెంచర్ రాయాలి. లేదు షేర్స్ ఇచ్చారు, అప్పుడు ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ రాయాలి. ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తే ప్రిఫరెన్షియల్ ఏది ఇస్తే అది. బట్ ఇన్ జనరలీ క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ మనం ఇక్కడ చెప్తున్నాం. ఓకేనా? నౌ క్వశ్చన్ అరైజెస్. సో స్టెప్ నెంబర్ 6 ఆఫ్ సెల్లింగ్ కంపెనీ గుర్తుందా?
Step number 6 of selling company. Discharge liabilities not transferred. Discharge liabilities not transferred. ఇప్పుడు అక్కడ లాస్ ఆర్ గెయిన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉందా? ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి అది? రియలైజేషన్. మరి ఇప్పుడు డిశ్చార్జ్ ఆఫ్ లయబిలిటీస్ ఇక్కడ లాస్ గెయిన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉందా? చెప్పండి. మరి ఇక్కడ ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి చెప్పండి? ఇక్కడ చూడండి, 99.99% ప్రాఫిట్ లాస్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉండదు. బికాస్ నువ్వు ఇన్కార్పొరేట్ చేసే లయబిలిటీ ఈజ్ ఎట్ అగ్రీడ్ వాల్యూ. లయబిలిటీస్ ఇన్కార్పొరేటెడ్ ఎట్ అగ్రీడ్ వాల్యూ. నువ్వు అగ్రీ అయిన వాల్యూకే ఇన్కార్పొరేట్ చేస్తావు. సెటిల్మెంట్ కూడా అగ్రీడ్ వాల్యూకే ఉంటుంది. 99.99% కేసెస్లో ప్రాఫిట్ లాస్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉండదమ్మా. బికాస్ నువ్వు ఇన్కార్పొరేట్ చేసేటప్పుడు బుక్ వాల్యూకి ఇన్కార్పొరేట్ చేస్తున్నావు, అగ్రీడ్ వాల్యూకా? అగ్రీడ్ వాల్యూ. ఎగ్జాంపుల్, క్రెడిటార్ బుక్ వాల్యూ సెల్లింగ్ కంపెనీ బుక్స్లో 1000 ఉంది. అగ్రీడ్ వాల్యూ ఇస్ 900. యూ విల్ ఇన్కార్పొరేట్ క్రెడిటార్స్ ఎట్ 900 ఓన్లీ. మరి ఇప్పుడు డిశ్చార్జ్ చేసేప్పుడు లయబిలిటీ 900 పే చేస్తావు, 1000 పే చేస్తావు? 900 పే చేస్తావు. You will incorporate at agreed value. Even discharge is also at agreed value. So 99.99% cases, no profit or loss in discharge of liabilities transferred. ఒకవేళ అయినా కానీ డిశ్చార్జ్ లయబిలిటీ ప్రాఫిట్ లాస్ వచ్చింది అనుకోండి, ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L. అంతేగాని అది అక్విజిషన్ లో గెయిన్ లా ట్రీట్ చేద్దాం. అక్విజిషన్ గెయిన్ లా ట్రీట్ చేయకూడదు. ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L. ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L. మాక్సిమం కేసెస్ లో రాదు. బికాస్ we will incorporate liability at agreed value only. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఏమైందమ్మా? సరే, 4 స్టెప్స్ ఓకేనా? పక్కా షూర్? కండిషన్స్ ఓకేనా? 5 కండిషన్స్ అవి. టెల్ మీ కండిషన్స్. ఫస్ట్ కండిషన్, మామ అంటున్నారా అమ్మా? మామ అంటున్నారా? All assets and liabilities transferred at book value. Condition number 2. At least 90% of the shareholders shall continue as a shareholder. Number 3. Purchase consideration must be in the form of equity shares. Next, business will be intended to be carried on. Intended to be carried on. Step 1. చెప్పండి. Step 1. Account for business purchase. Entry. Step number 2. Transferred from selling company. Assets incorporated at, liabilities at, tell me entry. To business purchase account. Now, after incorporation of step number 2, check చేయండి difference between purchase consideration and net asset transfer. Sir, if purchase consideration more than net asset, then loss, goodwill, debit. If purchase consideration is less than net asset, gain, capital reserve, credit. Step number 3, discharge of purchase consideration. Entry. Two, securities premium account. Next, step number 4. If any, మాది క్వశ్చన్ లో ఉంటేనే 1, 2, 3 కంపల్సరీ చేయాలి. బట్ 4th one only if it is discharge. Entry, liabilities account, debit to cash or bank account. Generally no profit or loss. In case ఏదైనా వస్తే P&L transfer. Done. Thank you, Amma. Thank you all. Thanks for your patience.